I think I'll go first. Okay. No, ladies first. You go first, Charan. Okay, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐਟ Aussizz Group Canning branch, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ। Thank you for the introduction. Okay, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸਿਸ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ PR ਪਾਥਵੇਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ in trade courses. So throughout the session, we will be talking about different types of trade courses, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ popular ਨੇ students ਦੇ ਵਿੱਚ। Either we will be discussing ਉਹਦੇ duration ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ tuition fees ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, and migration agent will be discussing ਕਿ ਉਹਦੇ further ਜਿਹੜੇ PR pathways ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ, plus ਕਿਹੜੇ courses ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ lead ਕਰਨਗੇ 485 ਵਾਸਤੇ। Okay. ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। We will touch on everything, but the popular ones, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ definitely ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, and like every other session we've done before, feel free to ask any questions. I know we will get questions outside of our topic, but we have expected that, and yeah. So we will try to answer your questions as we go, but mainly whatever topics that we have, especially the courses that Charan has already chosen that you want to talk about, we will try to get them through. And also for those who are not in trade courses, we will talk to you about if you are doing, say, another course, you've done a master's or bachelor's, and if you wanted to do a trade course, how can it benefit you, what sort of courses they can be, and what potential occupations are kind of related to, whether it's a Schedule 2, graduate lease, and all of those wonderful things to get you into sitting here. Okay, first of all ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਵਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PR ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕੇ। So you get this kind of questions too, right? Definitely. I'm going to spend this much of money, how long is the course, what's it going to be, and then you automatically put the hat of PR मतलब पढ़ना दे सारा जो है या so you can use that as an example. So let's use civil construction design. ਸਿਵਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਿਸ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਫ ਸਿਵਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਨੇ WA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸਟਾਟਸ, KCBT, TAFE, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ 2 years, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਟੂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ 2 years। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਦਿਸ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ way cheaper than the master degree. And the good thing about that is it also leads to a 485, which is a TR. Okay. 485 ਲਈ ਵੀ ਲੀਡ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਪਲੱਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਪ ਆ, ਅਰਾਊਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਤੋਂ 25,000 ਪਏਗਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ। That's all right. ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ So we don't want to smash masters, people who are doing masters, but in comparison. ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੁਆਈਟ ਗੁੱਡ ਕੋਰਸ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਸ ਸੇ MBA ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਥਵੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ Is that what they call concurrent course? Like to do concurrently? Do you want to talk about that separately afterwards? Definitely, ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ concurrent enrollment ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ 2 ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੈਟਸ ਸੇ MBA ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PR ਦੇ ਪਾਥਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ
ਐਕਸਟਰਾ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਬੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਸਟਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਲੱਗਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ that means how does that happen because ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਸੈਟਅਪ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵੇਖਣ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੇ you are doing a total career change at the same time. So how that must be a very pleasant problem for you. Okay, how do you navigate ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ career change ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਬਟ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਦ ਲੈਵਲ ਆਫ ਯੂਰ ਸਟੱਡੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਮਾਸਟਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਵਾਈਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ MBA ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਈਡ ਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸ ਕਰਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਆਏ so in other words this is really very very good for someone who is doing something realizing that something we've spoken about so many times policies occupational lists come and go changes that we have got no control over and whilst you're doing that course and you find out that oops I'm on a sort of a train wreck because I'm on a train but I'm not going to go anywhere then this is one of the options at the same time to work out plan B options at the same time okay awesome good to know ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸਸ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਿਵਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਹੈ I'm very interested to talk about that because I get a lot of queries we both do clients come to me talk to me about migration pathways and whatnot and then I hand them to you or vice versa because they ultimately want to know whether it's $24,000 or $50,000 later. What possibilities, if at all, does it lead to? If it's a PR pathway, what is it? How is it? What is the requirements for the assessing bodies? And more so, because it's community services, we have people who are enrolled in a master's program of community development. And then you have a diploma of community services leading to a bachelor's. So there's all this tricky little thing that people are not aware of, and we want to actually highlight that, in a way, okay, because to us, we know what exactly and how it is. Because some people fail to realize, let's say, for example, let's take that now. If you've enrolled in community services, which is a diploma, the problem is, it's a good course. It's a very popular course at the moment, okay, number one. Number two, occupations related to it like a community worker, welfare officers, youth worker, and all other stuff related to that is there. However, is there in the sense that it's related to what I'm trying to say. But only community worker is the occupation that's up there right now. Before I lose my chain of thought, Diploma of Community Services does not lead to the TR 485, which is a sort of a situation. So then it's packaged in such a way that diploma leads to a bachelor's. You go to a bachelor's, you finish a bachelor's 2 years or whatever, then your PR pathway for 485 is there. The best part is if you choose that, then getting a PR would be from your assessing body, AQUA. They will need to see that you've got a practicum, you've got this requisite training that's already put into place for your course, and it's an accredited pathway, number one. Very important. Tri-course registered and everything. We don't want to name particular colleges and whatnot, but we're going to talk generally about the course itself. Then, yes, then you get your assessment whilst you're waiting for your 485. You can, technically speaking, be approved and apply for your 190 or 491 if you want to go that way, which is not bad at the same time. As opposed to someone doing a master's in, say, community development. Charan probably would have already mentioned that before. If not, she can talk about it again. That is just a master's program. It's there, it's good. But you will need to work 1 year
after that, before you can get assessment done from the assessing body Aussizz, that information is all on Aussizz website. Should you fall under the community services bracket? Just thought I mentioned that. ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 485 ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਈਦਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਚਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਕੇਜ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਚਲਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 485 ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੂਟੇਬਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 485 ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਸਾਈਡ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ PR ਪਾਥਵੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਬੈਚਲਰ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਚਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 485 exactly. So what Charan is saying, I'm sure, I mean, not that I need to translate what she's saying, but just for the ease of the flow of the conversation, is that don't just stick to a particular course that you already have. As I'm speaking to you, I can already see David Bugatti. Hi, David. Long time no see, no chat. I noticed you put a question, but I'll come back to the question shortly, which is really just reminded me of what Charan is saying, that don't put your eggs all in one basket. If you're a recruitment consultant, you studied an MBA specializing in HR, marketing, or anything like that, you are finding that you guys are the ones who are finding a roadblock. So, but if you've done an MBA and you finish that, there's a course that you can do in hospitality. Perhaps you want to talk about that 7-8 month course or 6 month course? You want to talk about that? ਹਾਂਜੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਕਰੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਯੂਜੂਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 3 and 4 in ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਕਰੀ, ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਫ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 485 ਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਈਡ ਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਲੈਟਸ ਸੇ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਫ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। Brilliant. Music to my ears, right? The last word, specializing in restaurant management. Why? Because cafe restaurant manager is on the list. Hotel motel manager is on the list at the moment. But you need to finish this course. 6 months, is it? Standard duration 8 months tha, okay. But fast track options but are because available. you're 485, you can fast track 6 months. You finish that. Post qualification, 1 year later, you work obviously 20 hours a week. Better assess, that's a skills assessment. Bingo. You have an option whilst you're on your 485, which is 2 years, plus probably you have your 1 year extension. So you technically speaking have 3 years to map out a date set plan on another concurrent pathway which we've been talking about in hospitality, for example. Hospitality, generally speaking, it's a very popular thing, it's a very needed thing, especially in WA. I can only say that much because you guys read the news at the same time. It's going to be that there's a demand for hospitality that is just insane, right? But doing this, at least it's time spent, money invested in a pathway that is going to generate an occupation that is currently still on the list. Fingers crossed. Yeah, she's got her legs crossed, so I've got my fingers crossed. So we've got all crossed up down here. Sorry, Charan. That we are definitely going to hope that something comes out from that. But you got to work 1 year after your studies, and then whatever that's necessary to get a skills assessment, then apply correspondingly. I think that's a good thing to talk about. So definitely, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹਨੇ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ 1.5 ਇਅਰਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਆਪਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 to 52 ਵੀਕਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਈਅਰ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਫ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਅਰਾਊਂਡ 4 to 5 ਮੰਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ठीक है कंपैरेटिवली काफी चीप होएगा क्योंकि वो एक प्रॉपर सर्टिफिकेट 3-4 ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਫ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਕੀ ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਾਊਂਡ 12 ਤੋਂ 13,000 ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਈਅਰ ਵੇਅਰਐਸ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਫ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਆ ਠੀਕ ਆ ਪਲੱਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੀ 8 ਤੋਂ 9,000 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੀਸ ਆ Okay. So duration भी घटा तो fees भी घटा. I'm listening to you because I understand every single word. I'm looking at David, who is my client actually, and he's been posting some messages at the same time, which I'll read for a second. So for the benefit of everybody else, so it's in both in English and Punjabi. Charan, she is a Paki Punjaban, so she's going to give you the information the way she's been giving so far. And that's why it's the tag team today. We do, however, not just wanted to talk about, the civil construction, the community services, and then the hospitality stuff. Today's topic actually touches on trade courses in general. How are they? Not just the ones that we've spoken about. So what about certain people who wanted to do steel doors, carpentry, and motor mechanic, and the wall and floor tiling and all of that stuff? Because they have recently come onto the Western Australian Schedule 2 general list. So for the benefit of for viewers at the same time who potentially are thinking about that, how does that work out? Definitely ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਸਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਕੋਰਸਸ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਸੀ ਠੀਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਅਰ ਵੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਪਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟਲੀ ਇਨਰੋਲਡ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਊਚਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਟੋਮੋਟਿਵ 'ਚ ਇਨਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਟਾਈਲਿੰਗ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਕਲੇਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਆ ਫਿਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 3 ਐਂਡ 4 ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟਦੀ ਆ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਫ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਪੈਕੇਜ ਕਰਕੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਆਈ ਗੈਸ ਇਹ 485 ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਡ ਕਰੇਗਾ Yeah, but the thing is they can't do that concurrently ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ you need to do your job ready program which you need to have full work rights. So you can only do that course, go on to the 485, then to complete your job ready program. ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ assessment ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਈ ਗੈਸ ਜੇ ਕਨਕਰੈਂਟਲੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਬੈਚਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 3 ਤੇ 4 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ which is good thing for students ਜਿਹੜੇ ਕੁਕਰੀ ਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ you just need to study certificate 3 ਜਾਂ 4 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਆ ਲੇਟਰ ਔਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੈਚਲਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 485 ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੌਂਗਰ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੌਬ ਰੈਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ I think that is brilliant, right? So you're doing a course that's bachelor's or degree or master's or whatever the case is. You're going to get a 2 years visa. Whilst doing that, you do a concurrent, see, I knew I was going to get stuck with this word. Concurrent course, and you are going to find yourself not tongue-tied like me, but you're going to find yourself having more options to figure out whilst your course is being completed. When you're on your 485, then you can actually do your all-important job ready program to suddenly find out an option whilst that is happening. But you have a longer time to do that. And the beauty of it all is that you can do it at a faster pace and cheaper pace at the same time, correct? Whilst that is happening, now assume that you have applied eventually, can I just use those trade courses at this point to just jump in there? If you're doing your skills assessment is done, you've done your job ready program for the trade courses or anything for that matter. If your occupation is at the moment under the Schedule 2 list in WA, and if you are invited based on your points and everything else, which I'm going to already see some questions coming up here and there, just remember you will need then a 1-year job offer letter from a potential employer, or if you're already working, then you use that to accept the application, to accept the nomination, and then that process starts for you. So remember that you've done all the hard work, you've studied, you've done concurrent courses and what have you. You finally have applied, you've got a skills assessment. Then you need the all-important
job offer letter, and you're competing with everyone else in Australia, because Category 2 means anyone in Australia can be eligible for WA at the moment. But if you studied here for 2 years, you've done your MBA, you've done whatever other course that you've done, not just MBA, so I'm just using that as an example, you still meet the graduate occupation list if your occupation is on that list, because you were a graduate from another discipline, you are still eligible if your occupation is on that list, which cafe restaurant managers, hotel motel managers is on the graduate occupation list too, which means that you only need to show you've worked 6 months, which you would have because you needed to do 1 year's work experience to get your skills assessment. So when you're invited in that category, all systems go, because you don't have to worry about a job offer because you have already worked 6 months, if that makes some sense. So thus far, choosing a course, the success factor and the ease of finding a PR pathway, it's something that we don't control. But if you are in some sort of doubt, oh, I wanted to do this, I want to know that, then get in touch with Charan. She will break it down for you in terms of how much, what, where, how. All the colleges and all the institutions down here, I think pretty much we are covered with them, and we will try to give you the best advice in terms of pathways. That's all we can do at this stage. And then simultaneously, if you're down here, you can come and see me with regards to, hey, hang on, how does this lead into a PR? What do you need to do? And that's what really, we are here for, and this session is going to be covering. Okay, I have a confusion here. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲ ਸਟਰੀਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦਿਖਾਣੀ ਕੋਲ? Yeah, because when the condition of being accepted is you need to have a 1 year job offer letter. Okay, yeah. But the good news is ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ eligible ਨੇ. You're definitely eligible, definitely. Hence why you come under the general stream. They've recently only opened that, I think in July 5th, if I'm not wrong. And it's very popular. So a lot of people, I get painters, wall and floor tilers, motor mechanics, the trade occupations. Carpentry, goodness me, we all need a carpenter. Actually, I need a couple of things fixed in my house too. So if anybody is a good carpenter, get in touch with me personally. Maybe I might give you a discount. Just seriously, I do need a carpenter, by the way. So if you have all of those, and if you studied anywhere in Australia, you are eligible for WA at the moment. And which is the state-sponsored visa, as well as the 190, which you already know enough about. Commercial cookery ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ certificate 3 ਹੋਵੇ carpentry ਦੇ ਵਿੱਚ English test ਤੇ 5 in each. ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਕੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਲ ਆਇਲਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਲਟਸ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਟੈਸਟ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਆ, ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸ। Sure, I just thought of something. Sorry to put you on the spot, but it's not a difficult sort of thing. What if someone is an existing student, is offshore, doing online studies, and wanted to do all those things we talked about? Okay. And how does that work out?
Okay. समझे ना? Yeah. I don't think ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸਸ ਨੇ ਯੂ نو ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵਰਕ ਆਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਬਟ ਫॉर द ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਔਨ ਕੈਂਪਸ then there's no other ways for those offshore people who are doing whatever they're doing because they're still giving online sort of student visas you are studying online so that ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਫ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ 8 ਮੰਥਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁਕਰੀ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਪਲੱਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਫ ਸਿਵਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਤੇ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਫ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਫ ਸਿਵਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗੇਨ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ awesome so that's all good that's all very good ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਰਸਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਫੀਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 10,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਈਅਰ ਹੋਏਗੀ ਬਾਕੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ by colleges. Okay, that's good to know. So sometimes you get a question, oh, I'm offshore, I'm doing this is finishing, I want to do something concurrently. Like she said, if it's not the theoretical part of any course, obviously you can do online. But the nature of it is the trade course and there's a practical component to it. Unfortunately, you just going to, maybe, I don't know. On campus only. ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਵਰਸ ਆਫ ਵਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਫ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੋ ਕਿ ਵਰਕ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਟ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਲ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਕੈਂਪਸ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਪਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ like we are role playing here right we're doing live role play down here so it'd be nice to see I don't know how many people are actually tuned in but I think you can see the numbers down here maybe we get a thumbs up from people to say so far so good is the information coming across because we just don't want to do this and not know how is the information coming across we rely on your feedback and popular topics like this was chosen primarily just to see where and how it will all be and when will the borders open and things like that I'm happy to say that in WA, at least for now, so far so good, we are safe. Change very quickly based on when can someone actually finally come down and apply normal student visas the same way which we used to enjoy working. They come in and then they finish their course down here, or so to speak. Sorry, I'm sounding very miserable by the topic in itself, but it's a scary topic to think about because we don't know what sort of timeline that is for that. Let's quickly check some questions here, Charan. So let's take it from the top. Vishu, good morning to you guys as well. We got David. David, I'm quite thrilled that at 11:46 you posted a message. So I'm going to come back to you, my friend. So I will tell you specifically. In fact, I've been meaning to talk to you, David. So I'll talk to you offline. And Mayuri Shah has hi, I'm doing painting and finishing the course in March.
So which state is good for job ready program currently living in Melbourne? Wow. I think currently the best place to finish a job ready program is where you don't have the pandemic. I think that should be your first push towards that. And if you are able to come from Melbourne to WA, you can. But then, having said that, on a serious note, if you what we just said, if you're not even a student or a graduate from WA, you are eligible under the general stream. So if you are in Melbourne and if you happen to get the placement, which is always very difficult, finish your job ready program, you can complete it there. But remember, you're on an 18-month visa, you would have completed the job ready program, you probably would have all months left in your hands. Then to say, all right, now I got my skills. We are okay. No issue. The camera shouldn't be back on us. You sure? Okay. Mic is muted. Okay. Shall we move to another question? Okay. So, the mic on this thing is muted, but that one is there. So we are live. Okay. All right. So let's move at Shibu. Shibu's got good morning. He's got just about 6 questions, all related in some way or another. Electrician general. Okay. So this question here. It was 2 years course. I got 7 band in IELTS. Am I eligible for trade migration? So electrician,
you don't think so you're on the WA list as an electrician, maybe electrical lines worker or something of that. There's one of those occupations in that line. So if you're talking about the WA list, Shibu, I'm happy to confirm and check offline and let you know specifically, or for that matter, where would you be eligible in other states. Adnan is asking the all-important question: when is Queensland opening state nominations? Shall we just close our eyes and pray and hope that Queensland, among other things, depending on which stream you're talking about, stream 3, I think the nominations for the last quarter closed and finished. So anybody who would have applied during that time, I think you just got to wait. But they've begun inviting stream 1 and 2 for some of the occupations, if I'm not wrong. So watch the space. That's sort of questions for now. Charan, what, in your opinion, when you sort of, this is just your opinion and we are allowed to sort of share that, right? So when you go into those courses that you just covered just now, what are some of the things that you find that, for the benefit of our viewers, they can actually already prepare in terms of whether it's showing funds, showing that the proper GTE, that they've got relevance in there, or maybe you want to just highlight one particular aspect so that for the benefit of them, they know, right, whether you're choosing a concurrent course or you wanted to do something brand new altogether, and it's a good opportunity to sort of share with them. ਓਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਆ ਫॉर ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਈਦਰ ਬੈਚਲਰ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਉਣਾ ਆ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੂਰਿਸਟ ਟੂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ then definitely ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਸ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅੰਦਰ ਓਕੇ ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਓਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਕਰੀ ਆ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਆ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਰੈਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ 485 ਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 485 ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਕਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਰੈਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 485 ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਰੈਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ whereas ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਫ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਫ ਸਿਵਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ which doesn't require ਜੌਬ ਰੈਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ 485 ਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 485 ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨੇ ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਓਕੇ ਠੀਕ ਆ ਬਟ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਸ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਨ ਲਾਸਟ 2 ਇਅਰਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਨ ਲਾਸਟ 2 ਇਅਰਸ ਈਦਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 4 ਔਰ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਆ ਦੈਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਵ ਆਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਪਰ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ okay you feel like talking about nursing at all? No? Nursing te bahut popular yeah, I mean, just since we are at the topic, maybe if you want to just talk about this very briefly. Okay, definitely. Specifically ਜਿਹੜੀ bachelor of nursing a conversion program ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਰਡੌਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ECU ਐਂਡ ਕਰਟਨ ਐਂਡ ਨੋਟਰਡੇਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੀਟਸ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਰਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਆ ਤੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਨਰਸ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਗੋਇੰਗ ਫॉर OBA ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਚਲਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਗੋਇੰਗ ਫॉर ਐਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਾਂ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ
I'm laughing. Why? Because I'm smiling is because I know how busy you are with the nursing inquiries. That's why you never knew I was going to ask you this question, because that's exactly what it is. It's a popular course. It's for all those reasons we spoke about earlier. कि जितने भी स्टूडेंट्स ने जितना फर्क करो कुछ एवरी पढ़ाई की थी या मास्टर्स लीडरशिप डेवलपमेंट या कोई हेल्थ प्रमोशन या कुछ एवरी एमबीए या जो भी है, but because they have done GDM nursing, they've got a nursing background. This is your way out, if you want to call it, and it's a very popular course more than any other time. Why? Because it's getting to the stage where I think there's going to be some policies, going to be some things in place where things are going to open up in terms of options for them after they have finished their studies. Of course, you get your APRA registration, and then you have your NMAC assessment, then you're good to go. And then we can talk about different options when you finish your studies. Okay, right now you are eligible on the general stream, so it's becoming popular for all those various reasons. जिन्ने भी स्टूडेंट्स ने ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਿੰਗ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੈਚਲਰ ਲਈ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਲਈ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਬੈਚਲਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਓਈ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਬੀ ਟੂ ਲੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਬ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆ, ਬਟ ਕਰੰਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਈਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਮੇਬੀ ਆਫਟਰ 15 ਡੇਜ਼ ਜਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਮਿਟਡ ਸੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 7 ਈਚ ਲਈ ਕਰੋ, 7 ਈਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਆ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। Okay. So you feel better now, right? Because you wanted to discuss this, and we've discussed this offline so many times. Okay, I guess we have few questions. Few more questions. Yeah. Dishan Patel. I don't know if I answered. Dishan, W nomination for motor mechanic at 65 points. Yeah, that's you're eligible. Definitely, 65 is the cutoff, Dishan. So that's not a problem. Just question of time whether you get a 190 or a 491. These numbers that will forever remain in our memory. We can forget about other phone numbers, but 190, 189, 491, any number will do. All right. So Dishan, I hope that answers your question. This is Rakil. Is it Rakil? Is it Rohil? Rohil, sorry. Yeah, Rohil Ahmad. I'm studying electronics and communications in WA. What are the chances? 190, 491. Yeah, points required. Definitely, the occupation that you are in is brilliant. Chances equally good. Points required. Like I said, we've had clients or students actually mentioned that 65, 70 points they've been invited. And of course, always the thing, Charan, is many people will say, "Oh, I don't want 491, I want 190." Then these are forces in the market. They are also going to say, "Ooh, we're getting everybody who are 80, 85, 90 points caliber." So as the system suggests, it's skill select. They're going to select it based on the number of people who have applied, when you've applied, what points you have, and what is your educational qualifications to begin with. So those three variables that are really used to determine what are your chances. If you got a master's or PhD or advanced diploma or bachelor's, you're definitely going to be ahead of the queue of someone who has probably just done a diploma course. So these are the things sometimes that when Charan and I talk in terms of advising someone, say, hey, I think you can do this course. It's not so for pushing an advanced diploma for that purpose. It's because those variables are the ones that seem to dictate when and how you get an invitation. So sometimes
these are just some of the things that happens. I'll give you an example, very quick one. Those concurrent courses that we talked about, let's say you've just done a cookery course. You would have otherwise just done a Cert 3, 4 and diploma, all right? But those who've done an advanced diploma seem to be somehow getting an invitation, which is what we've noticed, all right? Imagine if you've done an MBA, you are going to be jumping the queue like this thing says down here, Punjabi kangaroo. You will be jumping like a kangaroo, literally with joy, because you will be invited way ahead of someone else who's just got 3, 4 and a diploma. This is what I'm trying to say to you. So be mindful of that, right? So I hope that answers your question. ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ 65 ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਵੀ 65 ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਸਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ So let's talk about points super quickly, okay? So if you are already maxed out, तो तेरे points होड़ के जो आसे पासे नहीं आ सकते, नाटी भी तेरी होगी, 8 each भी तेरे आ गए, professional year or whatever if you are eligible for professional year, meaning if there's no other ways to get any more points, and you only want 190, but there are 491 the invitation आ गया, and if your invitation happened this calendar year for 491. And if you don't accept the 491, and if you haven't accept, meaning if you accepted it, the state nomination has generated a link to say, yes, here you go, you can now apply. If that has happened, chances of you getting a 190 is not there because you can only be invited once in which one calendar year. So my clients who have been who put their EOI say in March, April, May, even June. And if they were invited then, I think I just thought I'd put that in perspective. Okay, we just got a follow-up question from Raheel. I'm thinking to get my JRP done from Melbourne after completing my studies in Perth. That's absolutely fine. There's no problems whatsoever for you to do that because you are then eligible regardless, remember? Because your occupation is on Schedule 2, which is a general occupation. So that's not a problem. I think we are, I hope, we've sort of jumped around with a couple of things, but jumped in the right fashion. And I think, Charan and I would really, again, thank for those who have actually tuned in, listened to us as